Come this side again. You also come this side, Abhilash. So yesterday we discussed about nutrition in human beings. So once we will cover in this textbook also whatever the points they have mentioned. So if you see, what is alimentary canal? Huh? What is alimentary canal? Huh? మౌత్ నుంచి అండర్స్ వరకు మొత్తం ఏ పార్ట్స్ కవర్ అయి ఉన్నాయో అది From mouth to till anus, whatever the parts are there, that canal is called alimentary canal, right? So you see, it is basically a long tube, as we discussed in previous class, extending from the mouth to the anus. Okay, we can see that the tube has different parts. Okay, there are different parts. So in this we can see that the tube has different parts, various reasons, and specialized to perform different functions also. It is the main part. How this all other organs are surviving means, if this alimentary canal works properly, then our body will receive the food, right? It is the main system. So what happens to the food once it enters to our body? We shall discuss this process here. Take 1 ml of starch solution. Okay, starch means full of carbohydrates, full of carbohydrates in 2 test tubes. In test tube A and in test tube B, you take the carbohydrates, starch solution. Add 1 ml of saliva to that. Saliva means ummu. Okay, take 1 ml of saliva to the test tube A and leave both test tubes undisturbed for 20 to 30 minutes. One, we are keeping same like that starch solution, we are not adding anything. In test tube A we are adding saliva. So leave these 2 test tubes for 20 to 30 minutes without disturbing it. Now add a few drops of dilute iodine solution to the test tubes. Okay, why we use iodine solution? Why do we use iodine solution? Why do we use iodine solution? Huh? Change? Changes to what happens if the color changes? What happens if the color changes? Suppose if you want to test in any solution starch presence is there or not, we do the iodine test. What do we do? Iodine test. Okay, so if the color changes to bluish black color,
bluish black color, then starch presence is there. Okay. If the color is not changing means starch. Even in the plants also, in the photosynthesis, in SSC that syllabus is there. In the starch, plants prepare food. How we are confirming that food is preparing or not in the plants means we do the iodine test. Green leaves changes the color, bluish black color. Huh? No. That means the starch is there. Same that also we are testing here. Okay. What do you think? Which test tube will change the color? A. What do you think, Abhira? They are adding saliva. What happens if you add saliva to the starch? Now you add the few drops of dilute iodine solution to the test tubes. In which test tube do you observe a color change? What does this indicate about the presence or absence of starch in two test tubes? What does this tell us about the action of saliva on starch? What did I say? Saliva means it is an enzyme which break down the bigger molecules into smaller molecules. Right? Did I say or not yesterday? Huh? What is the enzyme present in saliva? Huh? What is the enzyme name? Mirfat, what is the enzyme name which is present in saliva? Very good. Clap to Mirfat. You don't even clap, Abhira. You did not say. If anybody says, at least appreciate them. Huh? Amylase enzyme is there. Okay. Amylase. Okay. So, what happens when you add amylase to the starch? Huh? Not color. What is the enzyme action? To break down the food. If it is breaking means there starch is there. That is why the test tube color A changes. Test tube A changes. Okay. Test tube B unchanged. Okay. Enzyme action is not there in the test tube B. No? You got the point? Yes. So, we eat various types of foods. We have to pass through the same digestive tract naturally. Same point we have in SSC textbook also. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by the crushing the food without our teeth. Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make its passes smooth. When we eat something we like, our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. Another aspect of the food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done without the help of biological catalyst called enzymes. Okay, this is done with the help of the biological catalyst. Okay, what is mean by catalyst? Catalyst, even we use this term in the chemistry also. Regularly, frequently, we get this word catalyst. Catalyst, that substance will be differ. I am asking, what is the action of catalyst on any reaction, chemical reaction?
Remember, catalyst means in a chemical reaction, catalyst will not involve, but it will speed up the reaction. That means, suppose some reaction will take to complete that at least 1 hour. If you add catalyst, it will finish in 10 minutes. Did you get my point? It will not involve, it will not react with reactants, it will not form any products. No, it will just speed up the reaction. It will just speed up the reaction. Okay, catalyst. So here we have the catalyst. Called enzymes. Whatever the enzymes are present, pepsin, trypsin, amylase, these are the names of the catalyst. They are not involving in the reaction, but they are just making the reaction faster. Are you getting my point? Okay. It is just speeding up the reactions, enzymes. Suppose if they give 4 options, what is the purpose of enzymes in digestive system? It will just speed up the reaction. They are just acting as catalyst. They may ask in any way the question. First you need to understand the subject. Okay. So, the saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule to give the simpler sugars. So, whatever they mentioned in the textbook, the enzymes. Okay. Yesterday we discussed the enzyme fat breakdown. Who breaks down the fat? Mirfat will say. Who break down? Fats. Amylase cannot break the fats. Do you remember Abhira? You read one textbook I told you yesterday. Emulsification, breaking down of, you told you did not say emulsification. Who is the person breaking the fats? Important point you are forgetting. తినేది బయటకు పంపించేది అవి ఎవరు అడగరు టెక్స్ట్ బుక్ లో. Amylase. What is the use of amylase? Breakdown of starch, breakdown of fats, breakdown of protein అని ఇస్తారు. అన్ని ఫుడ్డే. కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్ అన్ని ఫుడ్డే కదా. మరి మళ్ళీ ఫుడ్ అంటే అమైలేజ్ స్టార్చ్ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. Like that, who break down the facts? Mirfat, read the textbook and answer to my question. You come this side now. Abhirama is not up here. Now you say. Mirfat only will answer this question. Okay. So here in the saliva amylase is there that break down the starch which is complex molecules ni simpler sugars ga marustadi. The food is mixed thoroughly with the saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue, right? So it is necessary to move the food in a regular manner along a digestive system so that it can be processed properly in each part.
The lining of the canal has muscles that contract rhythmical in order to push the food forward. These peristaltic movements occur along the gut. This point also we mentioned yesterday. So from the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or oesophagus. Okay. The stomach is a large organ which expands when food enters it. The muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. The digestion is stomach is taken care by the gastric glands present in the wall of the stomach. So these release hydrochloric acid, a protein digestive enzyme called pepsin. The question will be asked from this paragraph only, not from this. Yes. Who break down the proteins? Who break down the proteins? Amylase is starch, you forget it, amylase. Amylase job is done. Huh? Pepsin. Okay. Proteins will be break down by the action of the pepsin. Pepsin is an enzyme. Pepsin is an enzyme. Where the pepsin is present? Where the pepsin is present? Walls of the stomach. It will expand. It will expand. Suppose you imagine your stomach is like this. When you give food, then it will become bigger size. This muscles will expand. So the inner layer, whatever the inner layer of the stomach will have the enzymes. As soon as this food enters into this stomach, this enzyme will come. Zero. If you take protein, that protein food, what are protein food? Pulses, fish, chicken, mutton, all these are proteins. So, whenever you take this protein food, this pepsin will release, will attack that protein and it will break them. Okay, this whatever the complex molecules will become the smaller sugars or molecules. Ultimately, whatever you take the food, it will convert into sugars only. No? Okay, carbohydrates mainly convert into sugars. Okay, so today we came to know that proteins are break down by the pepsin. Where is pepsin is present? Inside the walls of the stomach. Okay, it is a digestive juice. Even one more juice will release, that is HCl, hydrochloric acid. Hydrochloric acid. So, and mucus called pepsin and mucus. The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin. Facilitates. What this hydrochloric acid, you need not to suppose, don't get confused when they give question like this. Hydrochloric acid, yes, sir. Yes, tell me. Clap to me, sir. I already told yesterday that liver secretes the bile juice. That bile juice will break down the fats. So this process is called emulsification. Don't forget, Amma, don't forget. Okay.
So don't get confused that when fats, suppose hydrochloric acid break down the food complex molecules into simpler molecules. Even pepsin break down the food complex molecules into smaller molecules. Third option, hydrochloric acid facilitates the action of the pepsin. In this, what are the correct answers? Complex. Which option is correct? See, first is the hydrochloric acid breakdowns complex molecules into smaller molecules. B is pepsin breakdowns complex molecules into complex protein molecules into smaller molecules. C is hydrochloric acid facilitates the action of the pepsin. In this, which option is wrong? Why C? Why C option is correct? C is incorrect. Incorrect. What is the incorrect? Pepsin, hydrochloric acid facilitates the action of the pepsin. Is incorrect. What is B option I have given? Pepsin breakdowns the complex molecules into simpler molecules. Is wrong. Then what is wrong? Option A is wrong. Hydrochloric acid breakdowns the food. It will just create the acidic medium. It will just create the acidic medium. Hydrochloric acid, it is acid. Whenever this acid releases into the stomach, it will create the acidic medium. That whatever the food is there, acidic medium means the pH will be the 1 to 7. There will be scale, pH scale 1 to 14. Okay, 1 to 7 is acidic medium, 7 to 14 is basic medium. So the food which is we are taking, it will become acidic in the stomach. Why? Due to the release of this hydrochloric acid. Okay, so next if you see this hydrochloric acid will also facilitate the action of the protein. Means it will promote. It will also, that means when this pepsin works, enzyme pepsin works in presence of acidic medium only. In the basic medium, it will not. In the acidic medium, that means this action of pepsin has to done means first it has to release. When first HCl releases, then that solution will become whatever that matter will become acidic. Then this pepsin will work. Pepsin work. You got the point? You understood the difference between these two? Okay. Here HCl is not breaking the food. It is just creating the acidic medium. Then once this is done, next pepsin will action release. Without this acidic medium, this pepsin will not work. You got now? Okay. So the hydrochloric acid creates the acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. What other function do you think that is served by acid?
What other function do you think is served by the acid? It also helps in the mixing the food. Okay. The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal conditions. Suppose I am saying HCl, it is acid, it is a dehydrating agent. Dehydrating agent means Abhiram? Dehydrating agent means hydrating means when you are drinking water, you can also even say I am hydrating my body. Hydrating, moisturizing means water మంచిగా ఇవ్వడానికి హైడ్రేషన్ అంట. Hydrating means giving water. Dehydrating, opposite, removing water. What is this strong acid? Hydrochloric acid is a strong acid. It will remove the water. See, it is acid which is very dangerous. Then, if this acid releases all the time, what happens to the walls of the stomach? I am saying in the stomach of the walls, hydrochloric acid releases and maintains the acidic medium in the stomach. Okay. If this continuously keep on releasing in the stomach, what happens? I am saying strong acids are dehydrating. That means it will absorb the water. It will remove the water. Which is dangerous, no? It is dangerous. Then who will help? Means mucus. Okay. Which is enzyme will protect from this action of the acid to the walls of the stomach. Jobs are very important, okay? Don't forget the job. Okay? Definitely you will get question from here only. What other function do you think the mucus protects the inner lining? Mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal conditions. Why they are mentioning normal conditions? Because when the food is there, it is okay. When food is not there, then it will just absorb the water. Okay, from that it will protect. Okay, so now if we move on to the next point, we have often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed about? Acidity means acid. కడుపులో మంట అని చెప్పేసి అంటుంటారు కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు. కెన్ యూ జస్ట్ కోరిలేట్ దిస్ విత్ దిస్ నాలెడ్జ్, హ్యావింగ్ దిస్ నాలెడ్జ్? ఏమైతుంది వాళ్ళకి? వై దే కంప్లైన్? ఎక్కువ ఫుడ్ తినడం వల్ల. ఎక్కువ ఫుడ్ తింటే హెచ్సిఎల్ ఉంది కదా, రిలీజ్ అవుతుంది, పెప్సిన్ యాక్షన్ జరుగుతుంది, అయిపోతుంది. అసిడిక్ మీడియం, అసిడిటీ అంటే అసిడిక్ సమ్ మంటగా అవుతుంది అనమాట. ఎందుకు అవుతుంటుంది మంటగా కడుపులో? తినక. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటేనా, హెచ్సిఎల్ అసిడిక్ మీడియంలో క్రియేట్ చేస్తుంది.
మనం ఎప్పుడైతే ప్రాపర్గా ఫుడ్ టైంకి బాడీకి ఇవ్వకపోతే, ఓకే, సపోజ్ నేను ఒకటమ్మా రెగ్యులర్గా నేను 9 o'clock తింటాను మార్నింగ్. ఓకే, ఒక 1 week తర్వాత ఒక 8th డే నాకు 9 o'clock ఫుడ్ దొరకలేదు. ఓకే, బాడీ ఏమో 9 o'clock బ్రేక్ఫాస్ట్కి అలవాటు చేసాం. ఓకే, కానీ నువ్వు మాత్రం 8th డే ఫుడ్ సరిగా ఇవ్వలేదు. ఏమవుతుంది? రెగ్యులర్ టైంకి బాడీ అలవాటు అయింది. మనకి 9th డే 8th డే కూడా మనకి 9 o'clock కడుపు మంటగా అనిపిస్తుంది. 9 o'clock అయితే ఎందుకు? అక్కడ యాసిడ్ అనేది రిలీజ్ అయింది. నువ్వేమో ఫుడ్ ఇంకా పంపించలేదు. ఓకే, ఫుడ్ పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ యాసిడ్ అనేది ఆ స్టమక్ యొక్క వాల్స్కి ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా కూడా అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది. అబ్జార్బ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి మంటగా అనిపించడము, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ అనేది అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి టైంకి తినండి అనేది అందుకే అనమాట. సో అలాగ మనకి ఒక టైమింగ్ అలవాటు చేసిన తర్వాత ఆ టైం తప్పినప్పుడు మనకి కడుపులో మంట అనేది జరుగుతుంది. సో ఒక రెగ్యులర్ టైంలో పడుకోవడము, ఒకే రెగ్యులర్ టైంలో తినడము, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈరోజు నేను 9 o'clock పడుకున్నాను నైట్. రేపు కూడా 9 o'clock నిద్ర వస్తుంది. అలాగే ఒక 1 week పాటు 9 o'clock పడుకోవడం అలవాటు చేసుకున్నాము. ఓకే, నైట్ 9 o'clock, మార్నింగ్ కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక ఏదో సమ్ మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు నైట్ 9 o'clock పెట్టుకున్నారు. హల్దీ ఫంక్షన్. అక్కడికి వెళ్ళి ఇక 9 o'clock పడుకుంటున్నాము. కావట్లేదు. ఎంత నువ్వు ట్రై చేద్దామన్నా కూడా నీ బాడీ వినట్లేదు అనమాట. పడుకుందాం అని. ఎందుకు? మిగతా వాళ్ళు ఏమో యాక్టివ్ ఉన్నారు, అంటే పక్కన వాళ్ళంతా యాక్టివ్గా ఉన్నారు. ఎందుకంటే మన బాడీకి మనం ఏం అలవాటు చేసాము? 9 o'clock పడుకోవడం అనేది అలవాటు చేసాం. మన బాడీ మనం ఏది అలవాటు చేస్తే అదే వింటుంది. వాళ్ళు ఏం అలవాటు చేశారు? నైట్ 12 అయినా కూడా ఫోన్లు పట్టుకొని చాటింగ్ చేసుకోవడము, మొబైల్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసుకోవడము, ఫేస్బుక్ చూసుకోవడం అలవాటు చేశారు. పాపం వాళ్ళకేం ఇస్తారు, అది హ్యాపీగా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు పక్కన వాళ్ళు. సో నీ బాడీ ఇంకొకరి బాడీతో కోఆర్డినేట్ చేసేది లేదు. నువ్వు ఈ బాడీకి నువ్వు ఏది అలవాటు చేసింటావో అదే ఉంటుంది. ఫుడ్ టైమింగ్స్ కావచ్చు, స్లీపింగ్ టైమింగ్స్ కావచ్చు. కాబట్టి నీ బాడీకి అనుగుణంగానే నీ బాడీలో ఉండేటువంటి ఎంజైమ్స్ కావచ్చు రిలీజ్ అవుతుంటాయి అన్నమాట చెప్పాలనుకున్నట్టు. ఓకే, ఏది ప్రాపర్ అంటేనా ఒక 8 hours స్లీప్. 8 hours స్లీప్ ఒకే రెగ్యులర్ టైంలో ఇవ్వడం మంచిదే. బట్ నువ్వు ఏ టైమింగ్ అలవాటు చేస్తున్నావు అనేది ముఖ్యం. సో ఏ టైంకి ఒక్కొక్కరికి మార్నింగ్ 9 అయితే ఆకలి అవుతుంది, కొంతమందికి 12 అయినా ఆకలి కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ బాడీకి అలా అలవాటు చేశారు 12 o'clock తినడం. సో అప్పటి వరకు ఆ యాసిడ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వదు. ఓకే, సో అలాగా మనకి బాడీలో ఎంజైమ్స్ అనేటివి వర్క్ అవుతుంటాయి. ఆ ఎంజైమ్స్ అనేటివి ఒకటే పర్టికులర్ టైంలో రిలీజ్ అవుతుంటాయి. వాటి యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంటుంది. కాబట్టి మనం కరెక్ట్ టైంకి తినాలి. అలా తినకపోతే ఏమవుతుంది? బర్నింగ్ సెన్సేషన్ అవుతుంది. ఏంటి బర్నింగ్ సెన్సేషన్ అంటే అక్కడ వాల్స్ ఆఫ్ ద స్టమక్లో మనకి ఆ HCl అనేది వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంటుంది. ఓకే, సో దాన్నే మనం అసిడిటీగా చెప్తుంటాం అనమాట. అంటే అసిడిక్ నేచర్ ఎక్కువ అవుకోవడం స్టమక్లో, దాన్నే మనం అసిడిటీ. మనం ఏం వేస్తాం మళ్ళీ దానికి? షాప్కి వెళ్ళి ఏం కొనుక్కొని వేస్తాము?
ఈనో. ఈనో ఈజ్ నథింగ్ బట్ బేస్ అనమాట. సో యాసిడ్కి బేస్ని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? న్యూట్రలైజేషన్ అయిపోతుంది, కూల్ అయిపోతుంది బాడీ. ఎందుకు? లోపల ఆల్రెడీ యాసిడ్ ఉంది, నువ్వు బేస్ వేసావు, యాసిడ్ బేస్తో రియాక్ట్ అయిపోయి న్యూట్రల్ అయిపోయింది. అదే నువ్వు కరెక్ట్ ఫుడ్ ఇచ్చి తింటే ఫుడ్తో రియాక్షన్ జరిగింది. సో యూ హ్యావ్ టు ఈట్ ఆన్ టైం. ఓకే, పెద్దవాళ్ళకి ఏమని చెప్పాలి మీరు? టైంకి తినండి. తినకపోతే లోపల ఒక ఎంజైమ్ ఉంది, ఓకే, ఒక యాసిడ్ ఉంది, అది మనం ఏమి కొనుక్కొని తెచ్చిపెట్టుకోండి కాదు, గాడ్ ఇచ్చిండేది. సో దాన్ని మనము కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా వర్క్ అయ్యేలాగా చేయాలంటే మనం కరెక్ట్గా తినాలి. ఓకే, టైంకి తినాలి అని చెప్పండి పిల్లలకి. ఓకేనా? తినరు కదా వాళ్ళు, వర్క్స్లో టెన్షన్స్లో టైంకి తినరు. యాజ్ యు ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ యూ షుడ్ ఎడ్యుకేట్ దెమ్. తినకపోతే ఇది జరుగుతుందమ్మా, అలాగే ఉంటేనా ఇది నీకు రేపు పొద్దున ఈ నోళ్ళు కూడా పని చేయవు, ఈ నోళ్ళు కూడా కొద్ది రోజులే పని చేస్తాయి అని చెప్పాలి. ఓకే, సో ద ఎగ్జిట్ ఆఫ్ దిస్ ఫుడ్ from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amounts into the small intestine. సో ఇక్కడ మనకి ఫుడ్ ఏదైతే మొత్తం తీసుకుంటున్నామో మనము ఆ ఫుడ్ మొత్తం అబ్జార్బ్ అవుతుందా బాడీకి? నో, వీఆర్ ఆల్సో టేకింగ్ అన్నెసెసరీ ఫుడ్. నైట్ పార్టీ జరిగింది, సార్ బర్త్డే అని అన్నెసెసరీ కేక్ మొత్తం అంతా షుగర్సే. కానీ ఏంటి? స్టార్ ఏమంటారు, క్రేవింగ్స్ ఉంటాయి కదా, కేక్ చూస్తే సలైవా అనేది మొత్తము రిలీజ్ అయిపోతుంది. ఏమైంది? తినేసాం. మరి అది ఎక్స్క్రీట్ అవ్వాలి కదా, ఎక్స్క్రీట్ అవ్వాలి. ఎందుకు? బాడీకి యూజ్లెస్ ఫుడ్ తిన్నాం, యూజ్లెస్. ఏమేమి యూస్ఫుల్? ప్రోటీన్స్, గుడ్ ఫ్యాట్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఇవి అవసరము. అందులో ఏమున్నాయి? పుట్టే షుగర్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, నైట్ డిన్నర్ కంప్లీట్, లంచ్ కంప్లీట్, బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్, మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఫుడ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. మరి దీన్ని ఎలా ఎగ్జిట్ పంపించాలి బాడీ? See how this works. Okay, the exit of food from the stomach is regulated by the sphincter muscle. దేని వల్ల అవుతుందమ్మా? Sphincter muscle which releases it in small amounts into the small intestine. ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుందంటే అది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద స్టమక్ ద ఫుడ్ నౌ ఎంటర్స్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. దిస్ ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్మైటరీ కెనాల్ విచ్ ఈస్ ఫిటెడ్ ఇన్ టు ది కాంపాక్ట్ స్పేస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్సివ్ కాయిలింగ్. ఎలా ఉంటుందమ్మా? నేను చెప్పాను మీకు, ఒక గోట్ కటింగ్ చూసింటేనా మీరు మామూలుగా ఇలా 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 జస్ట్ అది చాలా పొడవుగా ఉంటుంది, మొత్తం అంతా కూడా ఒక కాయిల్డ్గా. మామూలుగా మనకి ఏమంటారు, రాగివి ఏమన్నా కానీ వైర్స్ మనం ఎలా చుట్టుంటాము, సేమ్ అలాగే అంత లాంగ్ ట్యూబ్ అనేది మన స్టమక్లో. అంత లాంగ్ అంటే మనం ఎంత పొడవు ఉండాలి కాబట్టి కాదు. కాబట్టి ఏమైంది? మొత్తం కాయిల్డ్గా ఉంటుంది అనమాట, చుట్టుకొని ఉంటుంది మొత్తం. సో ఆ లాంగ్ ట్యూబ్, ఈ ఆల్మైటరీ కెనాల్ మొత్తంలోకి వెళ్ళిన పెద్ద పార్ట్ ఏది అని అంటేనా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే, ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో మనకి ఏమి రిలీజ్ అవుతుంది? స్ఫింక్టర్ మజిల్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ స్ఫింక్టర్ మజిల్ అనేది తక్కువ అమౌంట్స్లో రిలీజ్ కావడం వల్ల మన ఫుడ్ తీసుకున్న ఫుడ్లో ఏదైతే వేస్ట్ ఉంటుందో బాడీకి అవసరం లేనిది అది ఎగ్జిట్ అవుతుంది అన్నమాట, డ్యూ టు ది రిలీజ్ ఆఫ్ ది స్ఫింక్టర్ మజిల్. ఓకే, so from the stomach the food now enters the small intestine. This longest part of the alimentary canal which is fitted into the compact space because of the extensive coiling. The length of the small intestine differs in various animals depending upon the food they eat. ఇది అన్నిట్లోనూ సేమ్ అలాగే ఉంటుందా అని అంటేనా, వాటి డైజెస్టివ్ అంటే అవి తీసుకునేటువంటి ఫుడ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఈ ట్యూబ్ లెంత్ అనేది డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది.
Okay. Suppose herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. అవి గ్రాస్ తీసుకుంటాయి మనకి హార్నివోర్స్ హెర్బివోర్స్ మీన్స్ ఏవైతే గ్రాస్ కావచ్చు మొక్కల్ని తినే అవన్నింటినీ కూడా హెర్బివోర్స్ అంటారు కదా. సో ఈ హెర్బివోర్స్కి ఈ సెల్యులోజ్ అనేది డైజెస్ట్ అవ్వడానికి చాలా పొడవుగా ఉంటుంది అనమాట స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest, hence carnivores like tiger have a shorter small intestine. So ikkada herbivores kemo long small intestine untadi. Next carnivores kemo small intestine untadi. Enduku they eat the meat. Grass తినవు కదా tigers, so they eat meat which is easier to digest, that is why it will have the smaller intestine. Okay, the small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. Okay, ఇక్కడ ఏమేమి జరుగుతుంది అని అంటే నా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో కంప్లీట్ డైజెషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ మౌత్ లో chew చేస్తున్నాము, we are crushing the food and amylase is helping. Again it is entering into the oesophagus and it will then enter into the stomach. There pepsin is working on that. Okay, two enzymes worked. So where the complete digestion takes place means in the smaller intestine. In the smaller intestine, this complete digestion takes place. Who are digested in this smaller intestine means proteins, carbohydrates and fats. It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. So చెప్పాను కదా నేను emulsification, liver bile juice, okay, pancreas insulin, okay, with this secretion of juices from the pancreas and the liver, this digestion takes place. Who is getting digested here? Which fellows are digesting here? Fats, carbohydrates and proteins. Okay. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. సో ఇక్కడ మనకి స్టమక్ లో acidic medium అని చెప్పాను. Then that food is entering into small intestine. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో మనకి ఇక్కడ ప్యాంక్రియాస్, లివర్ ఈ రెండు కూడా మనకి ఎంజైమ్స్ ని రిలీజ్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, టు డైజెస్ట్ ద ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్. ఈ ఎంజైమ్స్ వర్క్ అవ్వడానికి దిస్ అసిడిక్ మీడియం షుడ్ కన్వర్ట్ ఇంటు ది బేసిక్ మీడియం. This bile juice and the secretion of pancreas, whatever is there in the small intestine need to work means this medium should be in the alkaline medium, not in the acidic medium. Alkaline medium is basic. Okay, what is the acidic medium? H plus ions should be more. H plus ions should be more. Basic means OH minus ions should be more. Remember, okay? Acidic means H plus. Basic means OH minus. OH minus. Then only this enzymes will work on that. You got the point? So they may ask questions here also. Where the acidic medium present in the stomach, in the small intestine, in the large intestine, like that they give 4 options. Where in the stomach? Basic medium, small intestine. Okay, so bile juice from the liver,
the food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. Okay, remember that point. Bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. As we discussed yesterday, bile juice from the liver accomplish this in addition to acting on fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules which make the smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. Even whatever this bile salts are there na, here bile juice is secreted by the liver, okay, and this will work on fats, okay, that will be large globules, okay, that large globules which makes it difficult for enzymes to act on them. So this large globules again bile salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. Whatever this bile juice is there, in that the salts which are present in that will work on the larger globules, fat globules. It will be very bigger in size. This salts will do action on the fats, larger globules, and make them into the smaller globules. Okay, it releases the salts in the bile juice. Whatever the salts are present, that salts will act on the larger globules and will break down into the smaller globules. So this is similar to the emulsifying action of soaps and dirt that we have learned in the so we will have this topic in the 4th chapter actually, emulsification, action of soap on the cloth, how this soap will act on the dirt and will remove this dirt from the cloth. The action is there, same in that manner only. Even this bile salts will act on that larger globules and make them into the smaller globules. Same. So the pancreas secretes the pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down the emulsified fats. So I am telling you, pancreas secretes the pancreatic juice, liver secretes the bile juice, saliva secretes the amylase. So what are these pancreatic juice have? Which enzymes it will have? Trypsin and lipase. Okay. What is the trypsin will do means it will break down the proteins. Trypsin, proteins. Even pepsin also will work on proteins. Even trypsin also will work on the protein. Again lipase, another enzyme, new person is coming, that is lipase. Lipase will break down the fats. Okay. This trypsin and lipase will come from the pancreatic juice which is secreted by the pancreas. Okay. You did not sleep. Are you getting sleep? సో ఇక్కడ నేను 3 పాయింట్స్ చెప్తున్నాను. సెలైవరీ గ్లాండ్స్ నుంచి సెలైవా సెక్రెట్ అవుతుంది, లివర్ నుంచి బైల్ జ్యూస్ సెక్రెట్ అవుతుంది, ప్యాంక్రియాస్ నుంచి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ రిలీజ్ అవుతుంది. ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్లో ఏముంటాయి అని అంటేనే ట్రిప్సిన్, లైపేస్ ఉంటుంది. ట్రిప్సిన్ దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది? బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్స్. లైపేస్ దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది? బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాట్స్. Don't forget. Okay. So next, if you see the walls of the small intestine contains the glands which secrete the
ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో కూడా మనకి గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అవి ఏమి రిలీవర్డ్ ఇంటూ ప్రోటీన్స్ టు అమైనో యాసిడ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎంజైమ్స్ ఏవైతే ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ప్రోటీన్స్ని అమైనో యాసిడ్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. ఇక్కడ మీరు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిండేది మనం ఏవైతే కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటున్నామో అవి గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. దేనిగా కన్వర్ట్ అవుతాయి? గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఓకే, గ్లూకోజ్ ఇన్ ద సెన్స్ విచ్ గివ్స్ ద ఎనర్జీ టు అవర్ బాడీ. నేను ఇప్పుడు టీచ్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ సమ్ ఎనర్జీ, నాకు కొంచెం ఎనర్జీ కావాలి. ఆ ఎనర్జీ దేని నుంచి వస్తుంది? నేను తీసుకునేటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి వస్తుంది. ఓకేనా? పక్కకు పెట్టేసి కార్బోహైడ్రేట్స్ జాబ్ అయిపోయింది కదా. ఏం చేస్తాయి కార్బోహైడ్రేట్స్? వాట్ ఎవర్ ద ఫుడ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ గ్లూకోజ్ విచ్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎనర్జీ. నేను ఇలాగ మాట్లాడగలుగుతున్నాను అని అంటేనా నాకు ఎనర్జీ అనేది ఉంది. లోపల నాకు గ్లూకోజ్ లేదనుకో మాట్లాడలేదు. సపోజ్ నాకు నీరసంగా ఉంది, కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అంటే బయట నుంచి మనము మెడికల్ షాప్ నుంచి ఏం చేస్తాము? గ్లూకోజ్ పౌడర్ దొరుకుతుంది. అంటే ఫుడ్ ఇచ్చిన తర్వాత మన ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మనకి అవి బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత నీకు గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంత టైం లేదు, నీకు నీరసం అయిపోతుంది, పడిపోతున్నావు, లేకపోతున్నావు, ఇమ్మీడియట్గా నీకు కావాలి బాడీకి ఎనర్జీ. ఏం చేస్తావు? షాప్కి వెళ్ళి గ్లూకోజ్ పౌడర్ దొరుకుతుంది, తీసుకొని వచ్చి నీళ్ళలో కలుపుకొని తాగితే మనకి ఇమ్మీడియట్గా ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది. అవునా? సో మనం తీసుకున్నటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ దేనికి పనికి వస్తాయి అని అంటేనా మనకి ఎనర్జీ కోసము. అలా అని నీ మజిల్ బిల్డ్ అవుతుందా? కాబట్టి కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటే నీ మజిల్ బిల్డ్ అవ్వదు. మంచి కండలు మంచి వస్తాయా? రావు. కావాలంటే ఏం తినాలి? ప్రోటీన్ తినాలి. అన్నం ఈజ్ నథింగ్ బట్ కార్బోహైడ్రేట్స్. కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటే మనకి జస్ట్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది అంతే. చికెన్ ఈజ్ ప్రోటీన్, మటన్ ఈజ్ ప్రోటీన్, ఎగ్ ఈజ్ ప్రోటీన్. అంటే కంప్లీట్గా 100 grams ఎగ్ తీసుకుంటే 100 grams ప్రోటీన్ ఉంటుంది అని కాదు, బట్ ఆల్మోస్ట్ 70% ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది అని అర్థం దాన్ని. ఓకే, సో మనం తీసుకున్నటువంటి ప్రోటీన్ దేనిగా మారుతున్నాయి? అమైనో యాసిడ్స్. దేనిగా? అమినో యాసిడ్స్ అంటాము, అమైనో యాసిడ్స్ అంటాము. యూ కెన్ ప్రొనౌన్స్ ఇట్ ఎనీవే. ఓకే, కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ గ్లూకోజ్గా, ఫ్యాట్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గ్లిజరాల్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఫ్యాట్స్ దేనిగా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయమ్మా? మనం ఫ్యాట్స్, ఆయిల్స్లో ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మనం కూర చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆయిల్ వేయాలి కదా. ఫిష్లో ఆయిల్స్ ఉంటాయి, ఫిష్ న్యాచురల్ ఆయిల్స్. ఏమంటారు, కోకోనట్లో ఆయిల్ ఉంటుంది, న్యాచురల్ ఆయిల్. కొబ్బరి, నువ్వుల్లో ఆయిల్ ఉంటుంది. దోస్ ఆల్ ఆర్ హెల్తీ ఫ్యాట్స్. ఇంకా పల్లీలో ఆయిల్ ఉంటుంది కదా. సో ఇవన్నీ న్యాచురల్గానే మన బాడీకి, మనం పల్లీలు తింటే మళ్ళీ ఆయిల్ తినే అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా మనం తినే ఫుడ్లో ఆయిల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆయిల్స్ అన్నీ ఏంటి? ఫ్యాట్సే కదా. మరి ఈ ఫ్యాట్స్, తిన్న ఫ్యాట్స్ దేనిగా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి బాడీలో? ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గాను, అదేవిధంగా గ్లిజరాల్గా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి. సో డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఈజ్ టేకెన్ అప్ బై ద వాల్స్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైన్. సో ఇది ఏదైతే డైజెస్ట్ అయిందో ఫుడ్ అదంతా కూడా వాల్స్ ఉంటాయి కదా ఇంటెస్టైన్, ఈ పేగులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి తీసుకుంటాయి అన్నమాట. విల్ టేక్ అప్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi, which is secreted by the surface area of the absorption. ఇక్కడ మనకి ఒకసారి మీరు గోట్ కట్ చేసినప్పుడు నిన్న మీకు చెప్పినట్టు లోపల ఒకసారి పేగును ఓపెన్ చేసి చూస్తేనా, ఓకే, మనకి చిన్న ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ ఇలాగా ముళ్ళల మాదిరి ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా, అది కూడా 1-2 కాదు,
చాలా లక్షల్లో ఉంటాయి. అవునా? చూసారా? అదే ఓపెన్ జస్ట్ ఫింగర్ లైట్ మాదిరి, జస్ట్ మీకు ఎలా అని చెప్పాలి, ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు డోర్ మ్యాట్స్ ఉన్నాయనుకో, డోర్ మ్యాట్స్వి థ్రెడ్స్ ఎలాగా ఉన్నాయి, పైకి థ్రెడ్స్ చిన్న చిన్న థ్రెడ్స్ ఎలాగ ఉంటాయి. ఈవెన్ మన స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో కూడా అదే థ్రెడ్స్ మాదిరిగానే ఉండేవి ఒక విల్లై లాగా ఉంటాయి అనమాట. ఆ థ్రెడ్స్ ఈచ్ థ్రెడ్ని విల్లై లాగా అనుకోండి. సో అలాగా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ మొత్తం ఉంటాయి అలా. ఓకే, ఎందుకు అని అంటే అవి అబ్జార్ప్షన్ చేయడానికి, తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ అబ్జర్వ్ కావడానికి అలాంటి డిజైన్ అనేది చేయబడి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఏమవుతుంది, అది కింద ఫుడ్ ఈ వాల్స్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో విచ్ ఇంక్రీజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది అబ్జార్ప్షన్. ఈ విల్లై ఎందుకు పనిచేస్తుంది అంటేనా, సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంత ఉంది అనుకో మా ప్లేస్, ఇది ఎంత ఫుడ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సపోజ్ దీంతో పాటు ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా అడిషన్ ఇంకది వచ్చింది అనుకో, సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయితే అబ్జార్ప్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇలాగ ఎక్కువ మొత్తంలో మనకి ఈ విల్లై ప్రొజెక్షన్స్ ఉండడం వల్ల అబ్జార్ప్షన్ అనేది, ఫుడ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది. సో ఎందుకు వర్క్ పనిచేస్తుంది విల్లైస్ అంటేనా, టు అబ్జార్బ్ ఫుడ్. సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఫుడ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బాడీలో. సో ద విల్లై ఆర్ రిచ్లీ సప్లైడ్ విత్ బ్లడ్ వెజల్స్ విచ్ టేక్ ద అబ్జార్బ్డ్ ఫుడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ ద బాడీ వేర్ ఇట్ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ అబ్టైనింగ్ ఎనర్జీ, బిల్డింగ్ అప్ న్యూ టిష్యూస్ అండ్ ద రిపేర్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ టిష్యూస్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ విల్లైకి చాలా బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి కనెక్టెడ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ మన బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఎలా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాయి, ఫస్ట్ ఏమో ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ అయిపోతున్నాయి స్టమక్లో, ప్రోటీన్స్ ఏమో దేనిగా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి, అమైనో యాసిడ్స్గా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ ఫ్యాట్స్ ఏమో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, అదేవిధంగా అమైలేజ్, గ్లిజరాల్గా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఇవి కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఈ ఫుడ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి కదా బాడీ. సో అబ్జర్వ్ చేసుకునే దానికి ఏమున్నాయని చెప్తున్నాడు, విల్లై ఈజ్ ప్రెసెంట్. సో ఈ విల్లైకి చాలా బ్లడ్ వెజల్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ ఈ బ్లడ్లో కలిసిపోయేసి ఫుడ్ అనేది ఇంకా మిగతా బాడీ పార్ట్స్ అనేది సప్లై అవుతుంది. అన్ని పార్ట్స్కి సప్లై అవ్వాలి కదా ఫుడ్ అనేది, సో అలాగే సప్లై అవ్వాలి. సో where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and the repair of the old tissues. సో ఏం జరుగుతుంది, అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆబ్టైనింగ్ ఎనర్జీ ఆబ్టైన్ అవ్వడానికి, ఒకటి బిల్డింగ్ అప్ న్యూ టిష్యూస్ని ఫామ్ చేయడానికి, అండ్ రిపేరింగ్ ద ఓల్డ్ టిష్యూస్. సో 3 యూజెస్ జరుగుతున్నాయి తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్. ఎనర్జీకి ఒకటి, సెకండ్ వచ్చేసి బిల్డింగ్ అప్ న్యూ టిష్యూస్, థర్డ్ వచ్చేసి రిపేరింగ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ టిష్యూస్ని రిపేర్ చేయడానికి. 3 యూజెస్. దో అన్అబ్జార్బ్డ్ ఫుడ్ ఈజ్ సెంట్ ఇన్ టు ది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ వేర్ ఇట్స్ వాల్స్ అబ్జార్బ్ మోర్ వాటర్ ఫ్రమ్ దిస్ మెటీరియల్. సో ఈ అన్అబ్జార్బ్డ్ అంటే అంతా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది అంటే కాదు, ఏదైతే అబ్జార్బ్ కానటువంటి ఫుడ్ ఉంటుందో అది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్కి మళ్ళీ పంపిస్తుంది. ద వాల్ అబ్జర్వ్ ద మోర్ వాటర్ ఫర్ దిస్ మెటీరియల్. సో అప్పుడు ఎక్కువ వాటర్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ వయా యానల్స్. ద ఎగ్జిట్ ఆఫ్ దిస్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఈజ్ రెగ్యులేటెడ్ బై ద స్పింక్టర్. యానల్ స్పింక్టర్ అనేది ఈ జాబ్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ ఎగ్జిట్ చేయడం, ఫుడ్ ఎగ్జిట్ చేయడం ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే యానల్ స్పింక్టర్ ఈజ్ డూయింగ్ ద జాబ్ ఆఫ్ exiting the waste material from the body.
this is which is present. The more subject is there in CBSE. In-depth is there in CBSE. There just they have mentioned emulsification, fats, and saliva. But here again pancreas, whatever they release, that also they have mentioned. Trypsin also they have mentioned. Trypsin. And fats, lipase, I did not mention. Lipase word is not there. Okay. So most covered topic is in CBS, right? In the digestion. In the digestion. Human digestion. Once you go through these points, okay? Learn these 5 questions. Write tomorrow test. These 5 questions. Yes, Nana, did you learn? Shall I keep? What's the time? 8. 8:46. Okay. Did you learn? Did you see? Right. Ekaram. Ekaram. సార్కి చదవడం అమ్మ సార్కి చదవమని అంటే రీడింగ్ చెప్పేసాను కదా రీడింగ్ ఒకటే వేసుకున్నాను. అవునా, చదువుకున్నావా మరి? చదివినా కరెక్ట్ చదువు. ఈ 5 questions reference రాయడం. You can have these answers in Google and see our English questions, chapter and introduction just questions. పాట మా లా కదా మళ్ళీ ఎందుకు పెట్టినా? Tomorrow you write that 5 questions. Good. ఒత్తులుండే పదాలు చదవమ్మా. ఇవి చదువుతున్నాము ఒత్తులు ఉండేటివి. ఆ వర్షికతో కొన్ని రోజులు తెలుగు టెక్స్ట్ బుక్ కన్నా తీసుకో. నీకు 9th క్లాస్ ఉంది కదా తెలుగు, అది ఇస్తావా కొంచెం? రేపు తీసుకోవచ్చు. అమ్మాయి దగ్గర తెలుగు 9th క్లాస్ ఉంది, అది నువ్వు పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ రీడింగ్ అయ్యేది. ఓకే, సో అందులో ఒత్తుల పదాలు ఉంటాయి, అవి చదివిపిస్తాను. ఎందుకంటే ఎటు తిరిగి నీకు ఇప్పుడు 9th క్లాస్ బుక్కే ఇస్తారు చదవడానికి. సో బెటర్. కానీ రీడింగ్ అమ్మ, తెలుగు రీడింగ్. హీ వాంట్స్ టు కన్వర్ట్ టు సిబిఎస్ఈ టు ఎస్ఎస్సి. ఎస్ఎస్సిలో తెలుగు వస్తుంది కదా. గుడ్ మార్నింగ్. ఓం అరుణాచల. 2 members ఉన్నారు. Subscribe our channel. Please like, do, share. Om Arunachala. Okay, Nana. I'm winding up the class.